In the heart of the Himalayas, where snow-capped peaks meet lush green forests, lies a land of extraordinary beauty and life, Nepal. From the roaring rivers to the whispering woods, every corner shelters a secret of nature's harmony. Among these silent guardians of the night, the owl watches, wise, mysterious, and often unseen. This is a journey into their world, guided by those who protect them, the owl conservationists of Nepal. Together, we explore the balance between people, nature, and the wings of the night. In Nepal, most kids move to city for school. But at 13, I was sent to the other way, from city to remote village. I was confused at first, but that village became my greatest classroom. The river, forests, birds, and people taught me things no book ever could. It planted in me a deep love for nature and society. One night, I heard an owl hoot from our roof. My grandmother feared it brings death. Others called it a ghost bird, but I felt something else, curiosity. Years later, while I was in UK, I met fascinated owl conservationist. That encounter turned my childhood curiosity into a lifelong mission. Owls become more than birds, they become my purpose. Owls in Nepal have long been feared, misunderstood, and hunted. Superstition branded them as bad luck. Their homes, old tree, rooftop, and old houses vanished. Some were captured for illegal trade. Even children with catapult become accidental hunters. Seeing owls suffer was heartbreaking, and I knew perception had to change. We started the Nepal Owl Festival. Combining conservation with culture and community. We began documenting tradition, hunting practices, and trade routes, carrying the masses to every corner, step by step. Fear turned to awareness, and I decided never to stop. In 2024, I received the Whitley Award. Our next award is the Whitley Award donated by the Frank Brake Charitable Trust, and the winner is Raju Acharya.
But it wasn't just mine. It was a recognition of every child, every community, every colleague, and every owl we have worked to protect. With that support, we moved from raising awareness to driving real action. We mobilized 11 districts, trained 233 officers, reached thousands of students, and for the first time, Nepal formally began implementation of the Owl Conservation Action Plan, which was prepared in 2020. चेरोहरूलाई चाहिँ ट्र्यापमा पार्ने गुलेलीले हान्ने जस्ता क्रियाकलापहरू बन्द हुँदै गएका छन् भने यसलाई चाहिँ हामीले नियमित रूपमा चाहिँ उद्धार गरेर अब हाम्रो पचवैयामा एउटा चाहिँ वन्यजन्तु रेस्क्यु सेन्टर पनि छ त्यहाँ चाहिँ लगेर उपचार गर्ने त्यसपछि त्यो निको भइसके पछाडि त्यसको चाहिँ उचित वासस्थानमा छोड्ने काम गरिरहेका पनि छौँ र अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा हामी कहीँ गस्ती जाँदाखेरि पनि हाम्रा कर्मचारीहरूले पनि विशेष गरी लाटेकोसेरो चाहिँ संरक्षणको विषयमा कुनै अब रुखहरू देख्ने बित्तिकै कतै लाटेकोसेरो छ कि भन्ने चाहिँ हेर्ने अवेरनेस चाहिँ कुराहरू पनि चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ सचेत गराउने कामहरू पनि भइरहेको छ र I couldn't do this alone. 6 young owl envoys stepped forward, full of passion and courage. They carried our message to village and the school, convincing people to see owl as a guardian of our forest instead of host. One of the biggest challenges was the catapult, a simple toy that had taken lives of owl and other birds. But in 5 forest area, community stood together and said no more. They banned catapult and chose protection over harm. They also decided 5 owl conservation area. हामीले हाम्रो पसलमा भएका गुँदेलीहरू सबै जम्मा गर्यौं र अब पसलमा त्यस्ता गुँदेलीहरू नबेच्ने प्रण गर्दछौं। हामी रक्षक हुन चाहन्छौं, कुनै जीव जन्तुहरूको भक्षक हुन चाहन्नौं, उनीहरूको संरक्षण गर्छौं, विनाश गर्नतिर लाग्दैनौं। हस्त धन्यवाद। As old trees were felled and houses were demolished, owls lost their nest. But people responded. Together, we protected over 500 trees and installed 100 artificial nest boxes. Today, nearly half are in use, giving owls a chance to live. यही हेम्जामा हामीले देख्दाखेरि लाटोकोसेरो र उसका बच्चाहरू यताउता मरेको अवस्थामा देखियो। कतै तारमा झुन्डिएको करेन्ट लाएर झुन्डिएर बसेको देखियो र यस्तो देख्दाखेरि एकदमै दुःख लागेको थियो। र जब यो संस्थाले यहाँ कृत्रिम गुण राख्यो त्यस पछाडि लाटोकोसेरोहरू आएर यसमा बसे र बसेको देख्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। र त्यही बसेको 3-4 महिना पछाडि चाहिँ यहाँ अन्डा पारेको पनि हामीले भेटियो। एकदमै खुसी लागेछ मलाई यो अन्डा पारेको देख्दाखेरि। र अन्डा पनि पार्यो र अन्डालाई उसले पोराले पनि यहाँ बच्चाहरू पनि निकालेको देख्दाखेरि एकदमै खुसी छु म। Owls are no longer just a creature of myth. They are now parts of our celebration. People are learning to love what they once feared. हामीले हिजो रेस्क्यु गरेर ल्याएको जुन मलाह हुचिल थियो त्यो भर्खर उडेको छ। खासमा हामीले त्यसको हेर्दै थियौं, उसको पखेटामा अलिकति घाउ पनि थियो हो, अनि उसको आँखामा पनि केही समस्या भयो जस्तो, एउटा खुट्टाले पनि नसमाते जस्तो थियो। तर ऊ अचानक चाहिँ एकदम स्वतस्फूर्त रूपमा उडेर हाँगाबिगाहरू पन्छाउँदै छक्काउँदै एकदम स्वस्थ छ कि जस्तो गरेर उडेको छ। अब जे जस्तो भए पनि अब उडिसकेपछि आफ्नो प्राकृतिक वासस्थानमा गइसकेपछि ऊ प्राकृतिक हिसाबले नै त्यसो भएको र यही ठाउँमा बस्ने भएकोले यो अब सुरक्षित साथ आफ्नो जीवनयापन गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। पहिला यो लाटोकोसेरोले सबैले घृणा गर्थ्यो, यो हेर्दा पनि नराम्रो, अनि यो लाटो अनि अनुहार पनि नपरेको, त्यसकारण यसलाई अलिकति गलत ढङ्गले हेर्थ्यो बच्चाहरूले।
अनि मन नपराएपछि त्यो लाटो पनि हुने अनि देखेपछि केटाकेटीले गुद्रीले पनि ठोकिहाल्ने, मारिहाल्ने अनि फालिहाल्ने त्यस्तो किसिमको थियो। अनि त्यतिखेर लाटोकोसेरो पनि धेरै बाक्लो थियो यहाँ। तर अहिले यो लाटोकोसेरोलाई यो जुन यो प्रोग्राम आयो अनि चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि यहाँ यो महोत्सव भयो लाटोकोसेरोको, त्यहाँबाट लाटोकोसेरोलाई कसैले गुद्रीले पनि हान्दैन र यसलाई सबैले राम्रो मान्छ, यो राम्रो चरा रहेछ है भनेर सबैले बुझेर अहिले चाहिँ नि यसलाई कसैले चाहिँ घाउ चोटपटक पनि गर्दैन, गुद्रीले पनि हान्दैन अनि यसको संरक्षण राम्रो हुँदैछ यो हाम्रो एरियामा। Change takes time, but it's happening. Awareness has raised, hunting is down, forests are recovering, school kids are forming owl clubs, and even local governments are starting to fund owl conservation, a small but a meaningful step. लाटोकोसेरो क्लबले विद्यार्थीहरूमा रहेका अन्तर्निहित प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गराउने काम पनि गरिरहेको छ र यसले विद्यार्थीहरूमा यो लाटोकोसेरो भनेको प्रकृति संरक्षणका निमित्त नभई नहुने पंक्षी हो भन्ने अध्ययन गरेर उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र यो विद्यार्थीमा मात्र नभइकन विद्यार्थीले आफ्नो मातहतका सबैलाई उसको बारेमा पंक्षीको बारेमा जानकारी दिनुभयो भने अझ उत्तम हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो अब त्यस्ता हातहरूमा गइसकेको छ लाटोकोसेरो कि अब उसको संरक्षण र सम्वर्धन निरन्तर हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। We gave out a voice. You, our friends, supporters, donors gave us a wings. Together we can soar to every forest, every child, every owl that still want to be heard.